ल्हानपणान आई म्हाका सदांच सांगताली की रांदपाक शिकूंक जाय, घर निवळ दवरपाक शिकूंक जाय, अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, ना जाल्यार फाल्यां तूं लग्न जालें काय तुजी माय म्हणटली आवयन रीत शिकोवंक ना म्हणून. My mom and dad, they always said that the lady of the house should always possess the 3 C's. Cozinha is to cook, and the second C is kushtura, is stitching, and the third C is kant. Kant is to sing. So if a lady can do these 3 things, she can easily bring the family together. एक चली म्हणून जेन्ना ते आपल्या आईगेर आसता तेन्ना ते सामके फ्री आसता आनी जेन्ना तिच्या गळ्यान मणी पडटा तेन्ना बरेच जाण समजता की तेका आतां सगळेंच करपाक कळोंक जाय म्हणून, भले ती भायर केदी व्हडली ऑफिसर बायल आसूं दी. Cooking to me was never a mandate put to me by my mother. One thing she always would tell me is you must learn to cook for your survival. It was never a social obligation put on to me. However, I did experience simultaneous stories within my relatives and my family where my cousins were asked to learn cooking so that they are socially accepted. आमी आवयो खूबदां कितें जें करतात तें ड्युटी म्हणून करतात, जाता जायना आसतना करतात. Most of the time what we see is the food that is laid on the table, but very few of us actually realize the amount of work that has been put, the planning, the thought process that goes in deciding every meal. आवयच्या तेंपार कितें जाल्लें आसा की तुमकां जेवण करपाक कळोंक जाय, कित्याक लागून तर जे सासरी वयतली थंय तुमकां बरें रांदपाक कळोंक जाय, नाल्यार सासू बेजार जातली, घरांतल्या लोकांक आवडाचें ना, हो विचार दिल्लो आसा. पण आयज आमी तो विचार आमच्या भुरग्यांक दिवप ना. Everyone is working, and we need to understand that whether it's the man or the woman, both are holding equal amount of stress when it comes to work. So I feel it is very necessary that we understand each other and know that times have moved. हांव भुरग्यांक तशें प्रेशरायज करना केन्ना. हांव पयलींच सांगता तुजो मूड आसा, तूं जर करूंक शकता जाल्यार कर. समजा तांकां जर दिसता करचें म्हणून जाल्यार ती करतात. I'm absolutely convinced with what my mother had told me, and I'm going to be passing on these messages to both my daughters. जेन्ना हांव आयज म्हाजे चलये कडेन पळयता सगळ्या तरेचे छंद ते जोपासता, पण त्याच बरोबर ताका रांदपाकूय येवंक जाय. कित्याक येवंक जाय तर फाल्यां सकाळीं लग्न करून गेल्या उपरांत बरें रांदूंक जाय म्हणून अजिबात ना. हांव बरें रांदतां, आय एम क्वायट प्रावड, बट हांव बरें रांदतां बिकॉज आय लव इट, नॉट बिकॉज आय एम अ वुमन एंड आय हॅव टू डू इट.